La mujer apache de más de 2 metros. Ningún hombre podía con ella. Hasta que llegó un ganadero. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos, una mujer llamada Luz Apache. Desde muy joven, Luz se había destacado por su estatura imponente, media más de 2 metros, algo que llamaba la atención de todos a su alrededor. Su altura no solo era notable, sino que también estaba acompañada de una fuerza extraordinaria. Mientras otros jóvenes corrían o jugaban, Luz realizaba tareas que para muchos eran imposibles. Podía cargar sacos de grano, mover muebles pesados y ayudar a los aldeanos con tareas que requirían mucho esfuerzo físico, siempre con una sonrisa tranquila en su rostro. Nadie dudaba de que ella era diferente, pero Luz nunca se consideró superior a los demás. Simplemente hacía lo que debía hacer y disfrutaba de su vida activa. El pueblo, aunque pequeño, tenía sus costumbres y tradiciones. Ali todos se conocen, y las historias sobre las hazanas de Luz circulaban rápidamente. Cada vez que alguien la veía realizar un esfuerzo que parecía imposible, los ojos se abrían de asombro. Algunos hombres sentían respeto, otros un poco de miedo, y muchos simplemente admiraban su capacidad de trabajo y su independencia. Luz vivía sola en una casita al borde del pueblo, rodeada de árboles y cerca de un pequeño arroyo que corría entre las piedras. Su hogar estaba lleno de objetos que ella misma había construido o reparado, mostrando su habilidad y creatividad. Todo en su vida reflejaba autonomía y fortaleza. Desde niña, Luz había aprendido a valerse por sí misma. Sus padres, conscientes de su energía y carácter decidido, lo enseñaron no solo tareas domésticas, sino también habilidades que eran útiles en el campo y en la vida diaria. Ella podía cuidar animales, sembrar vegetales, recolectar frutas y mantener la casa en perfecto orden. Aunque era fuerte y hábil, también tenía un corazón amable. Ayudaba a los vecinos cuando lo necesitaban y ofrecía su tiempo a quien lo solicitara, sin esperar nada a cambio. Su presencia calmaba a los niños del pueblo, que la miraban con admiración y curiosidad, y muchos la consideraban un ejemplo de dedicación y valencia. A medida que Luz crecía, su fuerza se volvió legendaria. Los hombres del pueblo, que trataban de impresionarla o simplemente acercarse, a menudo se encontraban con alguien que no podía ser intimidada. Ninguno logró sobrepasarla ni imponerse en ella. Esto no la hacía arrogante. Luz simplemente aceptaba quien era y respetaba a quienes la rodeaban, pero también sabía poner límites. Su independencia y capacidad para cuidarse solo le daban una confianza que pocos podían entender. Aunque disfrutaba de la compañía de los demás, nunca permitió que nadie la controlara ni la subestimara. La vida de Luz transcurría con tranquilidad y rutina, pero también con momentos de diversión y alegría. Lo encantaba caminar por los senderos del bosque cercano, observar los animales y escuchar el canto de los pájaros al amanecer. Cada actividad que realizaba, por sencilla que pareciera, estaba impregnada de dedicación y entusiasmo. Cocinaba con ingredientes frescos de su jardín. Tejería pequeñas mantas y reparaba cualquier objeto roto en su casa. Incluso los vecinos más ocupados, que rara vez tenían tiempo para estas labores, se sorprendían de la habilidad y la paciencia que Luz mostraba en cada tarea. A pesar de su fuerza y autonomía, Luz también tenía sueños y deseos que pocos conocen. Le gustaba imaginar lugares lejanos, pensa en aventuras y conocer nuevas personas, aunque no sentía la necesidad de depender de nadie para lograrlo. Su mente curiosa y su corazón libre le permiten disfrutar de cada día plenamente, encontrando belleza en las cosas simples. Un río brillante bajo el sol, la risa de un niño, o la sensación de trabajar con las manos en la tierra. Luz entendía que la vida no siempre era fácil, pero también sabía que con esfuerzo, paciencia y buena voluntad,
cualquier desafío podía superarse. En el pueblo, la reputación de luz era tal que se convirtió en un referente para muchos. Los niños la ven como un modelo a seguir. Los jóvenes la admiraban, y los mayores la respetaban profundamente. No había nadie que no conociera la historia de la mujer alta y fuerte que podía realizar cualquier tarea y, al mismo tiempo, mostraba bondad y generosidad. Luz nunca buscó fama ni reconocimiento. Simplemente hacía lo que le parecía correcto y ayudaba a quienes lo necesitaban. Su vida estaba marcada por un equilibrio entre fuerza, independencia y amabilidad. Y todos en el pueblo sentían que su presencia hacía que la comunidad fuera más fuerte y unida. Sin embargo, a pesar de la admiración que recibía, Luz también experimentaba momentos de soledad. Su estatura y fuerza, que eran motivo de respeto, también generaban cierta distancia con quienes no podían relacionarse con ella en igualdad. Algunos hombres sentían que no podían acercarse a alguien tan imponente, y otros simplemente no sabían cómo interactuar con una persona que parecía estar siempre un paso adelante. Esto no molestaba a Luz. Ella disfrutaba de su compañía y apreciaba la amistad, pero también aprendió a valorar la tranquilidad de estar sola cuando lo necesitaba. Su independencia era su mayor tesoro, y nadie podía arrebatársela. A medida que pasaban los años, Luz continuaba creciendo, no solo en estatura y fuerza, sino también en sabiduría y experiencia. Cada día le enseñaba algo nuevo. Cómo plantar mejor, cómo cuidar de los animales, cómo escuchar a los demás y cómo encontrar soluciones a los problemas. Su carácter firme se combinaba con un sentido profundo de justicia y empatía. Cuando alguien tenía un problema, Luz estaba allí para ayudar, ofreciendo consejo, apoyo físico o simplemente su presencia tranquilizadora. Su habilidad para equilibrar fuerza y sensibilidad la hacía única, y quienes la conocían sabían que podían confiar en ella en cualquier circunstancia. En la vida de Luz, nada era rutinario. Cada jornada tenía sus desafíos y sorpresas. Desde las tareas del campo hasta las necesidades de los vecinos, ella encontraba maneras de hacer todo con eficiencia y alegría. Sus manos, fuertes y hábiles, podían realizar trabajos pesados y delicados al mismo tiempo. Su mente, aguda y observadora, le permitía anticipar problemas y solucionarlos con creatividad. Y su corazón, generoso y bondadoso, la impulsaba a cuidar de todos a su alrededor, sin esperar reconocimiento ni recompensa. Esta combinación de fuerza, inteligencia y bondad hacía que Luz fuera admirada por todos. Y su historia se contaba de generación en el pueblo. Así pasaban los días de Luz Apache, la mujer de más de 2 metros que nadie podía igualar. Su vida era un ejemplo de independencia, esfuerzo y dedicación, pero también de humildad y empatía. Cada acción que realizaba, cada gesto de ayuda, cada sonrisa compartida, reflejaba la esencia de quien era. Una persona fuerte, capaz y generosa, que enfrentaba la vida con valencia y alegría. La historia de Luz no era solo sobre su altura o fuerza, sino sobre cómo una persona podía vivir plenamente, respetar a los demás y encontrar satisfacción en las cosas simples y verdaderas. Y aunque muchos la admiraban, Luz siempre recordaba que su mayor logro no era su fuerza física, sino su capacidad de vivir de manera auténtica y positiva, dejando huella en todos los que la rodeaban. Con el tiempo, la vida de Luz transcurría con la tranquilidad de siempre, entre sus tareas, los paseos por el bosque y la compañía de los vecinos. Pero un día, algo diferente llegó al pueblo. Un hombre llamado Joaquín, un ganadero forastero. Joaquín era alto, fuerte y acostumbrado a la vida del campo, con experiencia en manejar animales grandes y desafíos que requieren paciencia y resistencia. A diferencia de los hombres que conoce Luz,
El no parecía intimidarse por su altura y por su fuerza. Su presencia causó curiosidad entre los aldeanos, y muchos comenzaron a observar de cerca la interacción que podría surgir entre él y luz. Los primeros encuentros entre luz y Joaquín fueron casuales. Joaquín necesitaba orientación para conocer el terreno del pueblo y las montañas cercanas. Y luz, con su espíritu amable, decidió mostrar algunos caminos y lugares importantes. Desde el inicio, hubo una mezcla de respeto y cautela. Luz, acostumbrada a ser independiente y autosuficiente, no quería depender de nadie y permitir que alguien se intrometiera en su rutina. Joaquín, por su parte, mostraba paciencia y sencillez. No intentaba impresionar y competir, solo mostraba interés por conocer a la mujer del pueblo que todos dicen era tan fuerte y imponente. La curiosidad de Luz hacia Joaquín creció poco a poco. Observaba cómo él realizaba su trabajo con dedicación, cómo cuidaba de sus animales, y cómo se relacionaba con la naturaleza con respeto y cuidado. Joaquín no se burlaba de su fuerza y de su tamaño. Al contrario, parecía admirarla sinceramente. Esto era algo que Luz no había experimentado antes. Había hombres que intentaban desafiarla o mostrar superioridad, pero Joaquín no lo hacía. Esta diferencia hizo que Luz se sintiera intrigada y, al mismo tiempo, cautelosa. Quería entender quién era realmente este hombre, que no parecía intimidarse por nada, ni siquiera por ella. Los vecinos comenzaron a notar que algo especial estaba ocurriendo. Cada vez que Luz y Joaquín se encontraban, surgía una conversación sencilla pero profunda. Hablaban del clima, de los animales, del trabajo en el campo, y poco a poco sus palabras revelaban respeto mutuo y comprensión. Luz aprendió a ver a Joaquín como un hombre confiable, que no solo era fuerte físicamente, sino también paciente y consciente de sus límites y los de los demás. Esta interacción gradual despertó en Luz un sentimiento desconocido, la posibilidad de compartir momentos con alguien sin perder su independencia y su libertad. Al mismo tiempo, Luz se dio cuenta de que su fortaleza no tenía que ser una barrera para acercarse a otros. Había vivido años demostrando que podía valerse por sí misma, pero la llegada de Joaquín lo enseñó que la verdadera fuerza también podía manifestarse en la capacidad de confiar y de abrirse a la compañía de alguien más. Esto no significaba que necesitara protección, sino que podía encontrar un compañero que entendiera su manera de vivir y que respetara sus decisiones. Poco a poco, Luz empezó a disfrutar de su presencia sin sentirse amenazada, lo cual era algo nuevo y emocionante para ella. Joaquín, por su parte, también experimentaba sentimientos similares. Estaba acostumbrado a enfrentarse a desafíos físicos, pero la presencia de Luz le mostró que había personas cuya fortaleza no se medía solo por la fuerza muscular, sino por la determinación, la inteligencia y la forma en que enfrentaban la vida. Cada conversación, cada paseo por el bosque y cada tarea realizada juntos fortalecía el respeto mutuo. Joaquín admiraba la independencia de Luz, su capacidad de liderazgo y su generosidad hacia los demás. A través de su comportamiento, demostraba que no estaba ali para competir y dominar, sino para compartir y aprender de ella. Durante semanas, los encuentros se volvieron más frecuentes. Luz comenzó a notar pequeños detalles en Joaquín que la hacían sentir cómoda. La manera en que cuidaba de sus animales, como escuchaba con atención cuando hablaban, y su paciencia para enfrentar dificultades. Luz también enseñaba a Joaquín sobre la vida en el pueblo, los secretos de las montañas y los caminos más seguros para transitar. Cada día que pasaban juntos, el vínculo entre ellos se fortalecía, basado en confianza y respeto, algo que Luz había buscado sin darse cuenta durante toda su vida. El pueblo observaba con interés esta relación incipiente.
Algunos vecinos hablaban entre ellos sobre lo diferente que era Joaquín. No se intimidaba ante luz. Y ella parecía disfrutar de su compañía sin perder su independencia. Esta combinación era rara y admirable. Y generaba comentarios positivos entre los habitantes. Luz, sin embargo, no se dejaba llevar por rumores ni expectativas. Continuaba su vida de manera natural, permitiendo que las interacciones se desarrollaran lentamente, sin prisas ni presiones. Su corazón aprendía a reconocer que la verdadera fuerza podía coexistir con la vulnerabilidad y la cercanía. Un día, mientras caminaban juntos por un sendero hacia el río, Luz compartió historias de su infancia, de cómo había aprendido a valerse por sí mismo y de las lecciones que la vida lo había enseñado. Joaquín escuchaba atentamente, reconociendo el valor de cada experiencia y la determinación que había llevado a Luz a convertirse en la mujer que era. A su vez, Joaquín contó historias de su vida en los campos, de cómo había aprendido a cuidar animales grandes y enfrentar problemas inesperados. La conversación fluyó con naturalidad, sin necesidad de impresionar al otro, y ambos sintieron una conexión auténtica que iba más allá de la fuerza física o la apariencia. La relación entre Luz y Joaquín no se trataba de competencia, sino de colaboración y comprensión. Realizar tareas juntos y conversó en un momento de aprendizaje mutuo. Luz enseñaba técnicas para mover objetos pesados con seguridad y eficiencia, mientras Joaquín compartía métodos para manejar animales y organizar el trabajo en el campo. Cada actividad conjunta fortalecía su vínculo y les permitía conocerse más a fondo. La mujer alta y fuerte, acostumbrada a depender únicamente de sí misma, comenzó a experimentar la satisfacción de trabajar en equipo con alguien que la respetaba y valoraba su capacidad. A medida que pasaba el tiempo, Luz empezó a sentir emociones nuevas, un sentimiento de cercanía que no había experimentado antes. No se trataba de necesitar a alguien, sino de disfrutar de la presencia de alguien que la comprendía y compartía sus intereses. Su independencia seguía intacta, pero ahora había espacio para la compañía, para compartir risas y pequeñas victorias diarias. Joaquín, igualmente, encontró en Luz una persona que lo enseñaba la importancia de la paciencia, la comprensión y el respeto por la autonomía del otro. Juntos, descubrían que la amistad y la colaboración podían ser tan fuertes como cualquier desafío físico que enfrentaran. El cambio no fue inmediato ni dramático, fue un proceso gradual. Luz y Joaquín aprendieron a respetar los límites del otro, a reconocer las fortalezas y debilidades de cada uno, y a construir una relación basada en la confianza. Cada encuentro, cada conversación y cada tarea realizada juntos contribuía a fortalecer ese vínculo. Luz, que había vivido años demostrando su fuerza y autosuficiencia, comenzó a entender que la verdadera fortaleza también podía encontrarse en la capacidad de abrir el corazón a la compañía de alguien digno de confianza. Así, la vida en el pueblo continuaba, pero con una diferencia importante. La llegada de Joaquín había iniciado un cambio sutil pero significativo en la rutina de Luz. Su mundo, antes centrado únicamente en su independencia y en ayudar a los demás, ahora incluía la posibilidad de compartir momentos con alguien que respetaba y valoraba quien era realmente. Esta etapa marcaba el inicio de una relación que no buscaba dominar ni imponer, sino comprender, colaborar y aprender juntos. Luz comenzó a experimentar la emoción de descubrir que la fuerza verdadera no siempre es mide en metros o kilos, sino en la capacidad de aceptar la compañía de alguien con respeto y admiración mutua. La historia de Luz y Joaquín, en esta parte, muestra que la vida puede cambiar de manera inesperada, incluso para quienes creen que son autosuficientes. La llegada de una persona diferente, que respeta y valora lo que uno es, puede abrir puertas a experiencias nuevas,
a emociones desconocidas y a un vínculo profundo. Luz aprendió que no estaba perdiendo su independencia al acercarse a Joaquín, sino que estaba ganando una oportunidad de compartir la vida con alguien que podía comprenderla y acompañarla, sin pretender cambiarla y disminuir su fuerza. Finalmente, esta parte de la historia deja en claro que la verdadera fuerza no se encuentra únicamente en la altura, la musculatura o la resistencia física. Luz comenzó a descubrir que la fuerza también está en la paciencia, en la comprensión, en la capacidad de abrir el corazón y confiar en otro ser humano. Joaquín, con su sencillez, respeto y constancia, se convirtió en un espejo que reflejaba estas cualidades, permitiendo que Luz experimentara algo que no había vivido antes. La alegría de encontrar a alguien que la valoraba tal como era, sin conditions, sin miedo y sin intención de imponerse. Este era solo el comienzo de una relación que cambiaría la vida de ambos, vida en respeto, colaboración y admiración mutua, y que marcaría un nuevo capítulo en la historia de la mujer apache de más de 2 metros. Con el paso de los días, Luz Apache y Joaquín comenzaron a encontrarse con mayor frecuencia, aunque siempre de manera natural y sin prisa. Sus encuentros iniciales habían sido casuales, pero poco a poco empezaron a compartir más tiempo juntos. Caminaban por los senderos del bosque, revisaban los animales en los campos y trabajaban en tareas que requerían esfuerzo físico y coordinación. Cada actividad que realizaban juntos no solo fortalecía su vínculo, sino que también les permitía conocerse mejor. Luz, que estaba acostumbrada a depender únicamente de sí misma, empezó a notar algo diferente. La compañía de Joaquín no la hacía sentir débil, sino más completa y tranquila. Al principio, Luz se mostró reservada, como era habitual en ella. Había aprendido a ser cautelosa con quienes se acercaban demasiado, porque muchos hombres se sentían intimidados por su fuerza y su altura, o simplemente no podían entenderla. Sin embargo, con Joaquín todo era distinto. Él no intentaba competir y demostrar superioridad. Su actitud era de respeto y calma. Observaba a Luz con admiración, sin tratar de controlarla y de imponer su voluntad. Este comportamiento era completamente nuevo para ella, y despertó en su corazón un interés genuino, mezclado con curiosidad y un deseo de conocerlo mejor. Cada conversación que tenían era sencilla, pero significativa. Hablaban del clima, de cómo cuidar mejor de los animales, de las plantas y de la vida en el campo. Luz compartía sus experiencias y Joaquín escuchaba atentamente, mostrando que valoraba cada palabra. Él también contaba historias de su vida, de cómo había aprendido a trabajar con animales grandes y a enfrentar los desafíos que trae la vida en los campos lejanos. Estas charlas no eran para presumir y competir, sino para intercambiar experiencias y conocimientos, y poco a poco fueron creando un lazo badu, en confianza y respeto mutuo. A medida que pasaba el tiempo, la tensión inicial que podía existir entre ellos desapareció. Luz empezó a notar detalles en Joaquín que la hacían sentirse cómoda. La forma en que se movía con cuidado entre los animales, como escuchaba sin interrumpir, y su paciencia para enfrentar cualquier problema sin perder la calma. Por su parte, Joaquín observaba la fortaleza de Luz no solo en lo físico, sino también en su carácter, su inteligencia y su manera de enfrentar la vida. Cada gesto de respeto y atención de Joaquín hacía que Luz se sintiera valorada y comprendida, algo que no había experimentado antes con ningún otro hombre del pueblo. El trabajo en conjunto se volvió una parte importante de su relación. Ambos compartían tareas que requerían coordinación y esfuerzo. Luz enseñaba a Joaquín técnicas para mover objetos pesados con eficiencia y seguridad, mientras él le mostraba métodos para cuidar a los animales y organizar mejor el trabajo del campo. Cada tarea realizada juntos se convertía en una oportunidad para aprender,
enseñar y fortalecer su vínculo. Para luz, que siempre había sido autosuficiente. Esta colaboración era algo nuevo y sorprendentemente gratificante. No se trataba de depender de alguien, sino de compartir esfuerzos y apoyarse mutuamente. Con cada encuentro, luz empezó a sentir emociones que no había experimentado antes. No se trataba de dependencia en la necesidad, sino de una especie de conexión que lo permitía sentirse acompañada y comprendida. Su independencia seguía intacta, pero ahora había alguien a su lado que respetaba su espacio, sus decisiones y su manera de vivir. Esta cercanía lo enseñó que la verdadera fuerza también podía manifestarse en la capacidad de confiar y compartir, sin que eso disminuyera su libertad y su valor personal. Joaquín, por su parte, también estaba aprendiendo de luz. Él había pasado gran parte de su vida enfrentando desafíos físicos y situaciones difíciles, pero luz le mostraba que la fuerza verdadera no siempre se encuentra en la resistencia o el tamaño. Su fortaleza estaba en su carácter, en su capacidad de tomar decisiones, de mantener la calma y de enfrentar cada día con determinación y amabilidad. Joaquín admiraba cómo luz podía ser firme y decidida, pero al mismo tiempo amable y generosa con todos a su alrededor. Esta combinación lo sorprendía y lo enseñaba a ver la vida de una manera diferente. Un día, mientras trabajaban en un pequeño campo cerca del río, Luz decidió contarle a Joaquín sobre su infancia. Le habló de cómo había aprendido a valerse por sí misma, de los desafíos que enfrentó y de las lecciones que la vida le había enseñado. Joaquín escuchaba atentamente, reconociendo la importancia de cada experiencia y la determinación que había llevado a Luz a convertirse en la mujer que era. No hubo juicios ni comentarios innecesarios, solo una escucha sincera y una comprensión profunda. Este tipo de interacción, sencilla pero significativa, fortaleció aún más el respeto y la admiración que ambos sentían el uno por el otro. A medida que compartían más tiempo juntos, surgieron pequeños momentos de diversión y alegría. Caminadas al amanecer, risas compartidas mientras cuidaban los animales, y la satisfacción de completar tareas difíciles juntos crearon recuerdos especiales. Estos momentos no eran espectaculares ni grandiosos, pero tenían un valor profundo. Para Luz, la rutina diaria se volvió más agradable con la compañía de Joaquín, y él, a su vez, disfrutaba de la oportunidad de aprender de alguien tan fuerte y sabia. La vida cotidiana, que antes era simple y tranquila, ahora tenía una nueva dimensión. La alegría de compartirla con alguien que realmente entendía y respetaba. La relación también se fortalecía a través del respeto de los límites de cada uno. Luz no perdía su independencia y Joaquín trataba de imponerse. Al contrario, ambos aprendieron a reconocer cuando era el momento de actuar, cuando esperar, y cuando ofrecer apoyo. Este equilibrio era esencial para que la relación creciera de manera sana y sólida. Luz descubrió que podía confiar en alguien sin sacrificar su libertad, y Joaquín entendió que respetar la autonomía de Luz era la mejor manera de acercarse a ella. Este entendimiento mutuo se convirtió en la base de una relación que no solo era cercana, sino también equilibrada y armoniosa. La vida en el pueblo continuaba como siempre, pero para Luz, cada día tenía un nuevo matiz gracias a la presencia de Joaquín. Su mundo, que antes se centraba únicamente en su independencia y en ayudar a los demás, ahora incluía la posibilidad de compartir experiencias, aprender juntos y disfrutar de momentos sencillos con alguien digno de confianza. Esta etapa de la historia muestra cómo la paciencia, el respeto y la constancia pueden transformar una relación, incluso para alguien que siempre ha sido autosuficiente y independiente. Además, Luz comenzó a comprender que la verdadera fuerza no es y mide solo por la capacidad física.
sino también por la habilidad de aceptar la compañía de otros sin perder la esencia de uno mismo. Su relación con Joaquín no buscaba control y dominación, sino colaboración y apoyo mutuo. Cada acción, cada conversación y cada tarea compartida reforzaban la idea de que dos personas podían complementarse sin que ninguna dejara de ser quien era. Luz estaba aprendiendo que abrirse al otro no significaba debilidad, sino sabiduría y fortaleza emocional. Con el tiempo, esta etapa de acercamiento y conocimiento mutuo sentó las bases para algo más profundo. Luz y Joaquín habían creado una relación sólida basada en respeto, admiración y entendimiento. Cada día juntos reforzaba la confianza y la seguridad de que podían enfrentar cualquier desafío en equipo. Luz, que siempre había sido autosuficiente, comenzó a experimentar la alegría de compartir su vida con alguien que no solo respetaba su independencia, sino que también la valoraba y la comprendía plenamente. Joaquín, igualmente, encontró en Luz una persona que le enseñaba el verdadero significado de la fuerza, la paciencia y la colaboración. En resumen, esta parte de la historia muestra cómo los encuentros y las interacciones constantes pueden transformar la relación entre dos personas. Luz Apache, la mujer de más de 2 metros, descubrió que no todos los hombres buscaban imponer su voluntad o desafiar su fuerza. Joaquín, con su respeto, paciencia y sencillez, demostró que era posible acercarse a alguien con admiración y colaboración, sin amenazas ni competencia. La relación que comenzaron a construir era una combinación de aprendizaje, respeto y alegría compartida, y marcó un punto de inflexión en la vida de Luz, enseñando que la verdadera fuerza también reside en la capacidad de abrir el corazón y confiar en alguien digno de ello. Con el tiempo, Luz Apache y Joaquín comenzaron a vivir experiencias juntos que fortalecieron aún más su vínculo. Ya no eran solo encuentros ocasionales y conversations casuales. Empezaron a colaborar en tareas importantes y enfrentar desafíos que requirían de ambos, trabajando como un equipo sólido y coordinado. Esta etapa de la relación permitió que Luz experimentara un cambio significativo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía compartir responsabilidades sin perder su independencia. Cada tarea realizada juntos se convertía en una oportunidad para aprender, enseñar y apreciar al otro. Uno de los primeros momentos importantes ocurrió durante la preparación de los campos para la siembra de temporada. Luz había aprendido desde niña a trabajar la tierra, a sembrar semillas y a cuidar las plantas con dedicación y paciencia. Joaquín, aunque tenía experiencia en la vida rural, admiraba la manera meticulosa en que Luz organizaba el trabajo, planificaba el riego y cuidaba de cada detalle. Mientras colocaban juntos los cercos y regaban la tierra, surgieron conversaciones sobre técnicas de cultivo, clima y la importancia de la constancia. Luz se dio cuenta de que disfrutar la compañía de alguien que respetaba su conocimiento y experiencia no debilitaba su independencia, sino que la enriquecía. Al mismo tiempo, Joaquín mostraba su propio valor. Compartía métodos para mantener seguros a los animales. Enseñaba a Luz cómo identificar signos de salud en ellos y cómo organizar mejor el trabajo diario para que todo fuera más eficiente. Luz, que siempre había sido autosuficiente, quedó sorprendida al ver cómo la colaboración hacía que las tareas, que antes eran pesadas y agitadoras, se volvieran más ligeras y agradables. Este trabajo conjunto se convirtió en una especie de juego, donde ambos compartían risas, aprendizajes y pequeños logros, creando recuerdos que quedaban grabados en sus vidas. La relación también se fortaleció a través de la comunicación y la confianza. Luz comenzó a compartir con Joaquín detalles más personales de su vida, como sus recuerdos de infancia, las lecciones que había aprendido de sus padres y la manera en que había construido su independencia. Joaquín escuchaba con atención,
demostrando enters y respeto por cada palabra. No había juicios, ni comentarios innecesarios, solo comprensión y apoyo. Este tipo de interacción hizo que luz se sintiera valorada de una manera que no había experimentado antes. Y que sus días se llenaron de una nueva sensación de seguridad y tranquilidad. Además, comenzaron a compartir momentos de diversión y relajación. Caminadas al amanecer, paseos por los ríos y bosques cercanos, o simplemente sentarse bajo un árbol a descansar después de una jornada de trabajo, se convirtieron en rituales diarios. Luz, que siempre había disfrutado de la naturaleza, encontró en Joaquín un compañero que compartía su amor por el mundo que la rodeaba. Él, a su vez, disfrutaba de la energía y entusiasmo que luz transmitía en cada actividad. Estos momentos no eran espectaculares ni llenos de grandes aventuras, pero su valor estaba en la sencillez, en la autenticidad y en la oportunidad de compartir experiencias cotidianas que fortalecen su conexión. Durante esta etapa, luz también empezó a reflexionar sobre lo que significaba la verdadera fuerza. Había pasado años demostrando su poder físico y su independencia, pero con Joaquín comenzó a comprender que la fuerza también se encuentra en la capacidad de confiar, de colaborar y de aceptar ayuda cuando es necesaria. No se trataba de dependencia, sino de complementariedad. Cada uno aportaba lo mejor de sí mismo, sin intentar reemplazar al otro ni dominarlo. Esta comprensión hizo que luz se sintiera más completa y satisfecha con la relación, disfrutando de la compañía de Joaquín sin miedo ni inseguridad. La rutina diaria se volvió más rica y significativa. Luz y Joaquín establecieron pequeños hábitos que fortalecen su conexión. Por ejemplo, mientras preparaban la comida juntos, compartían anécdotas y planes para el futuro. Durante la siembra o el cuidado de los animales, caminaban sobre técnicas, compartían consejos y celebraban los logros obtenidos. Cada acción, por pequeña que fuera, reforzaba la confianza y el respeto mutuo. Luz empezó a darse cuenta de que la colaboración no restaba valor a su independencia. Al contrario, la hacía sentir más fuerte y segura, porque sabía que podía contar con alguien confiable y respetuoso. Una de las experiencias más memorables de esta etapa ocurrió durante una jornada de trabajo en la que debían trasladar herramientas y materiales pesados a través de un terreno accidentado. Luz, acostumbrada a enfrentar desafíos sola, se sorprendió al notar cómo trabajar en equipo hacía que todo fuera más fácil y rápido. Joaquín no intentaba imponer su fuerza ni minimizar la de luz. Simplemente coordinaban sus movimientos y se apoyaban mutuamente. Esta experiencia les enseñó que la verdadera fuerza no siempre se mide por el tamaño o la resistencia física, sino por la capacidad de colaborar y superar juntos los obstáculos. Además del trabajo, también comenzaron a explorar intereses personales y habilidades de cada uno. Luz compartía su conocimiento sobre plantas medicinales, recolección de frutos y técnicas de supervivencia en el bosque. Joaquín, a su vez, enseñaba habilidades relacionadas con el cuidado del ganado, el manejo del campo y la organización de tareas complejas. Estas enseñanzas mutuas no solo fortalecen su relación, sino que también les permiten aprender cosas nuevas y enriquecedoras. Luz descubrió que aprender junto a alguien que respetaba su independencia y conocimientos podía ser una experiencia profundamente satisfactoria. La vida social también cambió un poco para Luz. Aunque seguía disfrutando de su tranquilidad y de la compañía de los vecinos, ahora tenía alguien con quien compartir momentos especiales. Joaquín no solo respetaba su espacio y decisiones, sino que también participaba activamente en la vida del pueblo, colaborando y demostrando su respeto por la comunidad. Esto permitió que Luz se sintiera más integrada y apoyada, sin perder su independencia ni su sentido de responsabilidad.
La relación se convirtió en un ejemplo de equilibrio entre autonomía y cercanía, mostrando que era posible compartir la vida con alguien sin sacrificar lo que uno valora. Con cada día que pasaba, Luz también comenzó a sentir emociones más profundas. La conexión con Joaquín no era solamente práctica o basada en la colaboración. Había un entendimiento emocional que crecía lentamente. Luz apreciaba su paciencia, su manera de escuchar y la forma en que siempre mostraba respeto por sus decisiones. Joaquín, por su parte, valoraba la fuerza, determinación y sabiduría de Luz. Esta relación no se trataba de dependencia y de necesidad, sino de respeto, admiración y apoyo mutuo. Cada encuentro reforzaba la idea de que dos personas podían complementarse de manera natural y armoniosa. El cambio más importante para Luz fue interno. Aprendió que abrirse a alguien no significaba perder su independencia y su fuerza. Descubrió que la verdadera fortaleza también está en la capacidad de confiar, colaborar y compartir experiencias con alguien que respeta y valora quien eres realmente. La presencia de Joaquín le permitió experimentar la alegría de tener un compañero que no intentaba cambiarla y controlarla, sino que simplemente estaba a su lado, dispuesto a aprender y a apoyar. Esta comprensión transformó la manera en que Luz veía las relaciones y la convivencia, fortaleciendo su confianza en sí mismo y en la vida. Al final de esta etapa, Luz y Joaquín habían construido un vínculo sólido basado en respeto, colaboración y comprensión. Cada día juntos les enseñaba algo nuevo sobre la vida, sobre ellos mismos y sobre la importancia de la cooperación y la confianza. Luz, la mujer de más de 2 metros que siempre había sido imponente y autosuficiente, descubrió que podía disfrutar de la compañía de alguien sin perder su independencia y su dignidad. Joaquín, por su parte, encontró en Luz una persona que le enseñaba la verdadera fuerza, no solo física, sino emocional y espiritual. Esta parte de la historia muestra cómo una relación puede crecer y fortalecerse a través de la colaboración, la paciencia y la comprensión. Luz y Joaquín aprendieron a valorar las cualidades del otro, a respetar sus límites y a compartir experiencias de manera auténtica y natural. Cada día juntos consolidaba un vínculo basado en respeto, admiración y apoyo mutuo, demostrando que la verdadera fuerza no reside únicamente en la estatura o la resistencia física, sino en la capacidad de confiar, colaborar y compartir la vida con alguien que realmente entiende y te valora. Con el paso del tiempo, Luz Apache y Joaquín habían construido una relación sólida y especial. Lo que comenzó como curiosidad y respeto mutuo se transformó en una conexión profunda basada en confianza, admiración y colaboración. Luz, que siempre había sido independiente y autosuficiente, descubrió que compartir su vida con alguien no significaba perder su fuerza y su libertad. Al contrario, cada momento junto a Joaquín le enseñaba que la verdadera fortaleza también reside en la capacidad de confiar, de apoyarse mutuamente y de disfrutar de la compañía de otra persona sin necesidad de imponer y de competir. La mujer alta y fuerte seguía cumpliendo con sus responsabilidades diarias, cuidando de su hogar, del bosque y de los animales, pero ahora tenía a Joaquín a su lado. Él no reemplazaba su independencia, simplemente estaba allí como compañero, dispuesto a ayudar cuando era necesario, y a compartir con él las alegrías y dificultades de la vida diaria. Los vecinos comenzaron a notar como ambos se complementaban. Joaquín con su paciencia y organización, Luz con su fuerza y determinación. Juntos formaban un equipo que enfrentaba los retos del día a día con armonía y respeto. Una de las actividades que más disfrutaban era trabajar en el campo. Luz enseñaba a Joaquín cómo plantar, regar y cuidar las plantas de manera eficiente, mientras él le mostraba nuevas técnicas para organizar los animales y a provocar mejor los recursos del terreno.
Cada día de trabajo se conversa en una oportunidad para aprender, reír y compartir momentos significativos. Luz, que siempre había manejado estas tareas sola. Ese dio cuenta de que trabajar junto a alguien podía ser no solo más fácil, sino también mucho más gratificante. La colaboración les permite no solo terminar el trabajo, sino disfrutarlo de manera más plena. Además del trabajo, compartir momentos de descanso y diversión. Pasaban por los bosques cercanos, exploraban nuevos senderos, observaban el río y los animales que habitaban en el entorno. Luz disfrutaba de la naturaleza con Joaquín, y él valoraba la alegría y la pasión que ella transmitía en cada actividad. Los pequeños detalles, como compartir una comida bajo un árbol, escuchar el canto de los pájaros al amanecer o simplemente conversar mientras descansaban, fortalecen su relación y crean recuerdos inolvidables. Para Luz, estos momentos eran un recordatorio de que la compañía de alguien que la comprendía podía hacer la vida más rica y significativa. Con el tiempo, Luz también comenzó a abrirse emocionalmente. Comparsa con Joaquín sus sueños, sus miedos y sus expectativas, y él la escuchaba sin juzgarla, con respeto y comprensión. La mujer alta y fuerte, que había enfrentado muchos desafíos por sí misma, encontró en Joaquín un espacio seguro donde podía ser completamente auténtica. Él, a su vez, comparsa sus propias experiencias y sentimientos, mostrando que la verdadera fuerza también incluye la vulnerabilidad y la honestidad. Esta apertura mutua fortalecía la relación y permite que cada uno se sintiera valorado y comprendido por completo. La relación no solo se trataba de compartir tareas o momentos de ocio, también implicaba enfrentar juntos los problemas y desafíos que surgen. Cuando una tormenta dañaba parte del campo o algún animal necesitaba atención especial, trabajaban lado a lado para resolver la situación. Cada desafío superado reforzaba su confianza y demostraba que podían apoyarse mutuamente sin necesidad de competir y imponer su voluntad. Luz aprendió que compartir responsabilidades no disminuye la autonomía personal, sino que permite construir un vínculo más fuerte y estable. Uno de los aprendizajes más importantes para Luz fue comprender que la verdadera fuerza no es y mide únicamente por la estatura, la musculatura o la capacidad física. Su encuentro con Joaquín le enseñó que la fuerza también está en la paciencia, la comprensión, la capacidad de colaborar y la habilidad de abrir el corazón a la confianza y el apoyo mutuo. Cada día juntos, cada conversación y cada tarea compartida reforzaban esta idea, demostrando que la fuerza emocional y espiritual puede ser tan poderosa como la física. A medida que la relación se consolidaba, Luz comenzó a reflexionar sobre su propia vida y sobre lo que significaba tener un compañero. Se dio cuenta de que Joaquín no buscaba imponer su voluntad y cambiarla, sino complementarla y acompañarla. Esta comprensión le permitió sentirse libre y segura, disfrutando de la compañía de alguien que la respetaba plenamente. Para Joaquín, Luz se convirtió en un modelo de fortaleza y determinación, alguien que no solo podía enfrentar cualquier desafío físico, sino también inspirar con su carácter y su forma de ver la vida. Los vecinos del pueblo también comenzaron a notar el cambio. La relación entre Luz y Joaquín se convirtió en un ejemplo de respeto, colaboración y armonía. Las personas admiraban como dos individuos tan fuertes y determinados podían trabajar juntos sin conflictos, apoyándose y complementándose. Luz, que había sido conocida por su independencia y fuerza imponente, ahora mostraba también su capacidad para crear relaciones saludables y equilibradas. Joaquín, con su paciencia y respeto, demostraba que la comprensión y la colaboración pueden fortalecer cualquier vínculo. Con el tiempo, Luz y Joaquín desarrollaron una rutina que combinaba trabajo, aprendizaje y momentos de disfrute. Cada día traen nuevas oportunidades para compartir experiencias,
enfrentarse a desafíos y crear recuerdos. Luz seguía siendo la mujer fuerte y autosuficiente que siempre había sido, pero ahora contaba con alguien que la comprendía, la respetaba y compartía su vida de manera auténtica. Esta combinación de independencia y compañía demostró que es posible mantener la identidad personal mientras se construye una relación sólida y significativa. La historia de Luz Apache y Joaquín también muestra cómo la confianza y el respeto mutuo son fundamentals en cualquier relación. Ninguno de los dos intentaba cambiar al otro. Ambos aceptaban y valoraban las cualidades y fortalezas del otro. Esta aceptación mutua permitió que la relación creciera de manera natural y armoniosa, creando un espacio donde ambos podían ser ellos mismos sin miedo ni presión. Luz aprendió que la verdadera fuerza incluye la capacidad de confiar y de apoyarse en alguien digno de ello. Y Joaquín comprendió que la fuerza también implica paciencia, comprensión y respeto por la independencia del otro. A medida que pasaban los años, Luz y Joaquín continuaron compartiendo su vida juntos, enfrentando desafíos y disfrutando de la belleza de la naturaleza y del trabajo en el campo. La mujer alta y fuerte, que había vivido tantos años mostrando su independencia y determinación, ahora disfrutaba plenamente de la compañía de alguien que la respetaba y admiraba por lo que era. Joaquín, que había legado como un forastero, se convirtió en un compañero indispensable, alguien que valoraba la fuerza, la sabiduría y la bondad de Luz. Finalmente, Luz comprendió que la llegada de Joaquín había transformado su vida de manera positiva. No se trataba de perder independencia ni de depender de alguien. Se trataba de encontrar un equilibrio, de compartir la vida con alguien que respetaba y valoraba cada aspecto de su ser. La mujer Apache de más de 2 metros, que había sido imponente y autosuficiente, descubrió que la verdadera fuerza también reside en la capacidad de confiar, de colaborar y de construir una relación válida, en respeto y comprensión mutua. La historia concluye mostrando que la fortaleza no siempre se mide en metros, kilos o resistencia física. Luz Apache demostró que la verdadera fuerza está en la independencia, la determinación, la bondad y la capacidad de abrir el corazón a alguien que realmente la entiende. Joaquín, con su paciencia, respeto y constancia, se convirtió en un compañero que no intentó dominarla ni cambiarla, sino compartir con ella los retos y alegrías de la vida diaria. Juntos, crearon un vínculo profundo y duradero, mostrando que la combinación de respeto, admiración y colaboración puede superar cualquier desafío. Así, Luz y Joaquín vivieron sus días con equilibrio, alegría y satisfacción, demostrando que la fuerza verdadera no solo se encuentra en el cuerpo, sino también en el corazón y en la mente. La mujer de más de 2 metros que nadie podía igualar encontró finalmente a alguien que la comprendía, la respetaba y la acompañaba, formando un equipo sólido y armonioso. Su historia se convirtió en un ejemplo para el pueblo y para todos los que conocieron su vida, mostrando que la verdadera fuerza es una mezcla de independencia, confianza, colaboración y amor sincero. En última instancia, la vida de Luz Apache se enriqueció con la presencia de Joaquín, pero su esencia permaneció intacta, fuerte, decidida, generosa y autosuficiente. Lo que cambió fue la manera en que experimentaba la compañía, la confianza y la colaboración. Juntos, demostraron que 2 personas pueden compartir la vida sin perder lo que las hace únicas, creando una relación válida en respeto, comprensión y apoyo mutuo. Esta es la historia de Luz Apache, la mujer de más de 2 metros, que encontró en Joaquín no un rival, sino un compañero, y descubrió